राखूं शरनाई। जय श्री महला चौथा। घर पहला चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हीर रतन नाम हर बसया। गुर हाथ तरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुरु नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। गुरपुरै हर नाम दिड़ाया। बिन नामै जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुर मूड भय है मनमुख। ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण न सेवे कभू। तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे। तिन सफल्यो जन्म सनाथा। मोको कीजै दास दास दासन को। हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी। क्यों चल है मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजै। जन नानक चलै मिलन था। हम अंधले को गुर अंचल दीजै। जन नानक चलै मिलन था। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 696 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਭਾਵ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harimandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Ramdas Ji Maharaj, who was the fourth Satguru of the Sikh Dharam, Sikh religion, which is also referred to as Khalsa Panth, the nation of the immaculate being, pure beings. One can become pure by connecting to the pure
being, which is our creator. God is pure. God is immaculate. So those who contemplate upon God, pray to God, they also become pure. That purity means that you feel content and accomplished. That is what we are looking for. You feel blissful, full of joy. And this purity is something everyone is looking for. But people are lost. Guru Ramdas Ji Maharaj is saying, I'm totally lost. I'm blind. I'm without any knowledge. I don't know how to attain that purity to merge with the pure Lord. I don't know. Last two lines of the Hukamnama reflect that humility. हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल हैं मार्ग पंथ. Andhla means blind, who can't see. God, I'm totally lost. I cannot see how to attain joy in my life. I enjoy worldly pleasures, but they are transitory. And I have learned from my Guru that the true joy comes from your realization. And also, my Guru has told me that you are within me. I acknowledge that, and you are around me. So, what is the difficulty in realization of God if God is within us and around us? Answer is our ego. I'm doing this, I'm doing that. This is mine, this is yours. Because of this ego and possessive nature, we can't realize God. So Guru Ramdas Ji Maharaj is teaching us to humble ourselves first. God, we are totally blind. We don't know how to tread on the path of righteousness, how to realize you. हम अंधले, ज्ञानहीन, अज्ञानी. Gyanheen and Agyani means ignorant without any spiritual wisdom. क्यों चल है मार्ग पंथा? क्यों means how. Chala means to walk. Marag means the righteous path. So Marag Pantha both means righteous path. Marag simply means the way. Like you will see in India, lot of streets which are named as Har Marag or Rashtriya Marag and so on and so on. So Marag Pantha, Pantha means the Panth, the righteous path. Marag Pantha. So it's difficult. You can't just say, I get rid of my ego now. It's not possible by our own effort and power. It's not in our ability. We have to pray. Like Guru Ramdas Ji Maharaj has taught us today in the Hukamnama, हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चल है मिलन था. Ham means me. Andhla means blind. Gur means guru. And our guru is Shabad Guru. The word is guru. From word, the sermons of Guru Granth Sahib Ji, we get the Brahma Gyan, the divine wisdom. Anchal means the hem of the robe. हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलंथा, so that slave Nanak can walk on the righteous path by the wisdom of the Guru. Jan Nanak chale milantha. Milantha means to unite by following Guru's teaching. That's the only way. By following Guru's teaching, we understand the true purpose of life,
we understand what is the way to realize God. God is referred to as the most precious jewel. Guru Nanak Dev Ji Maharaj refers to God as Ratan, Jawahar, Manak. In the sixth verse of Japji Sahib, which is the first Gurbani, first sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Guru Nanak Dev Ji Maharaj describes Mat vich Ratan Jawahar Manak je ik gur ki sikh suni. By listening to Guru's wisdom and practicing Guru's words, one realizes the precious presence of God within, which is precious like diamonds, rubies, all kind of jewelry, precious stones. People are trying to get minerals. There is a mineral deal going on between US and Ukraine. So people are after the worldly minerals which are created by God, but no one is looking for the deal with God, that God bless us with your presence. You are the true diamond, you are the true jewel. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj refers to God as the precious jewel which we must get blessed with, so that that jewel works for us, gives us that joy and happiness in this life and next life. Why do we need money? Why do we need wealth? For happiness. And Guru Ram Das Ji Maharaj has made it very clear, once you have realized God, all the happiness, all the pleasures follow. Lakh khushiyan paatshaahiyan je Satguru nadar kare. When one realizes presence of God through God's mercy, millions of dynasties, the pleasures of millions of dynasties just follow. Opening line of the Hukamnama is, Mera here hai, Ratan naam har basya. Here I means mind. Ratan means very precious like diamond. Naam means the name of God, which is presence of God. Gur haath taryo mere matha. Haath means hand. Taryo means to place. Matha means forehead. So Guru place hand of wisdom and mercy upon my forehead. And I was enlightened, as if there was a switch which was off and Guru has put that switch on. I'm enlightened. And God's presence has been revealed to me. I can see God. I can feel God. And by realizing God's presence, because God is purest of pure, one becomes pure, which means all the sins committed from previous lives and past are eradicated. They are wiped out, absolutely cleaned. What I can remember is when your computer or laptop is affected by viruses, you have to use the virus protection or virus remover to make it clean. So all the sins like ego, having jealousy with someone, feeling jealous about someone, having envy, you have dispute with someone, being greedy, being very possessive, all these are sins. Listening to someone's slander is a sin. When you are tempted for materialistic objects, that is a sin.
So we commit sins every moment. When we connect to God, God gives us the feeling of fulfillment. In that, we don't have any jealousy with anyone because we are complete in all senses. There's no reason to be jealous of someone because you feel rich. I would say you feel like emperor. जिसनो बख्शे सिफत सलाह Nanak Padshahi Padsha. And there is no room for ego because you know God is the master. You can't demand anything from God. You can enjoy the bliss by being humble. You know that. Because as soon as you become proud, your joy just leaves you. So that becomes your nature. It's like once bitten, twice shy. You're very careful. If you are burnt or bitten, you don't do the same thing again. Similarly, you know that if I take any pride in my action, if I'm arrogant, I take pride in my wealth or beauty, then it's going to take away my joy in life. So you don't go there. So all these kilbik means sins. Janam janam ke kilbik dukh utre, Gurnam diyo ren latha. With Guru's wisdom, sins from many, many lives are washed away. Guru gives the name of God. Name of God is to realize God's presence by following Guru's wisdom, having divine qualities to be able to realize God. To realize God, we must have humility. We must have the compassion and love. We must have the virtue of contentment and righteousness. We must have the divine wisdom, the Brahm Gyan. So that Brahm Gyan can only be obtained from Guru by following Guru's teaching as contained in Guru Granth Sahib Ji. You can do a search on Google or any searching engine. Type translation of Guru Granth Sahib. You will find translation in different languages and you can study in your own time. मेरे मन भज राम नाम सब अर्था. O my mind, what are you waiting for? Meditate upon God. Submit to God. God will provide you with everything. Sub means all, Artha means anything you need in your life, all the blessings. गुरु पूरे हर नाम दिड़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ. The name of God can only be realized through perfect Guru. And Guru implants the name of God, the divine virtues of God we have just talked about within the mind. Then Nave Jivan Birtha. Birtha means waste. Jivan means human life. Without God's name, without realization of God, this human life is wasted. How? On that, Guru Ramdas Ji Maharaj has made it very, very clear. Without the Guru, no one can be in bliss. बिन गुर मूड भय है मनमुख ते मोह माया नित पाता. So this line makes it so clear. Without Guru's wisdom, one becomes very materialistic and is intoxicated with the possessiveness of material world. All that greed, all the temptation makes one mad. So mood means mad. Moh Maya means the attachments of material world.
Fatha means to get trapped. So people who do not follow Guru, they get trapped in the net of materialistic world. They try to get players, but in the end they find themselves trapped. They don't have time to even meditate. That is a tragedy. Such people are called manmukh, materialistic people, atheist. तिन साधु चरण ना सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा. Katha means waste. Janam means human life. So their human life goes total waste because they fail to serve and follow the path defined by the Guru. जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो janam sanatha. But on the other hand, those who have followed Guru's teaching, the word that Guru Ramdas Ji Maharaj has used is charan. Charan means the feet. So those who do not submit themselves to the feet of the Guru, which simply means they do not follow Guru's path, then they suffer. But those who serve Guru's feet, their life is accomplished. Safleo means fully accomplished. They are blessed with the joy, the eternal joy. Then Safleo Janam Sanatha. Sanatha means to become one with God. So Nath means master, referring to God. Sa plus Nath means to become one with God. So anyone who has realized God, their life is accomplished. Without realization of God, this life is total waste. No matter how much wealth and fame you have in this world. मोको कीजे दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथ. Almighty God, this is my prayer. Help me, bless me to serve the slave of your slaves of your slaves. So Guru Ramdas Ji Maharaj drops him to the third level. Moko kijai das, make me slave. Das, dasan ko, the slaves of your slaves, I want to serve them, which reflects humility. Again, let me reiterate, humility is a pot where you get the blessing from God and you are in peace and you are in bliss at all times. Without humility, God cannot be realized. Where one says, मैं, there can't be God. तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं. Kabir Sahib says, all my life I've been saying, I want to do this. I've got a house. I've got a great job. I could not realize you, God. But since I've started saying, this house belongs to you, God. My body belongs to you. Everything belongs to you. By your grace, sun rises in the morning. By your grace, sun sets in the evening. By your grace, we get the daylight and then night time. जिन दिन करके कीती रात खसम विसारे ते कम जात नानक नामे बाजनाथ. Ever since I started saying it's all you, now I'm at peace. You have shown me in my life. तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं. Who means ego. I've left with no ego now. So Satsangaji, beautiful Hukamnama, which by Guru's grace we have been able to do the translation in your own time. You can study the Hukamnama even further.
Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 696, and Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Jatsri, that creates the gentle and quiet mood to enable our mind to focus, and beat of the accompanying Jodi, tabla, which is essentially drums, needs to be the first house. And Hukamnama has four parts. Cho Pade. Cho means four, Pade means parts. And there's a number right at the end of the Hukamnama, four, and then next number is one. Four means Hukamnama has four parts, and one means it's the first Hukamnama in Rag Jatsri and Karapella. One beautiful story I'm going to quickly share with you about the humility. Many times we think, I've done meditation, so I'm pure. You feel very elevated after meditation, and you take pride in that. You think good of you, but never ever do that. We can only truly meditate by God's grace. We may feel good after meditation, but question you have to ask is, have you realized God? The purpose of meditation is to realize God. If you haven't realized God, then your meditation is not fruitful. You have to work hard on it. How do you know you have realized God? The answer is, you would need nothing else. You will feel accomplished. You will not discriminate against anyone. You will reach out to people to help other people. You will never indulge in slander, either doing slandering or listening to slander. You will accept God's will. You will be honest and selfless in your life. And you will feel God's presence. You will feel the vibration in your body. Prabh ka simran anhad chunkar, sukh prabh simran ka ant na par. You will always be at peace, and your presence will liberate many other people. If you haven't reached that state, you have to work hard and remain at ground zero. Don't go to the sky. Kabir Sahib says, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ. Those who are egoistic, and the metaphor is those who go up on the sky, think very high of them. God pulls them down and drops them on the ground. ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ. ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ. Guru Ramdas Ji Maharaj and his brother-in-law, Bhai Ramaji, both were tested for the Guruship. Guru Amardeep Singh Maharaj asked them to make the Boli. There are a lot of places where it is mentioned that Guru Amardeep Singh Maharaj asked them to make a platform, but it doesn't matter. Let's get the message. So both of them started making the Boli, and which is like steps leading to the Srovarsar, to the sacred pool. So they are making steps with the bricks, and Guru Amardeep Singh Maharaj inspected in the evening and said, I don't like that. Please demolish and make it again. So it happened many times. Bhai Rama, he said to Guru Amardeep Ji, you are very old. You are around 95 now. And I think you give us the instructions in the morning and then you forget what you told us and you don't like what we have made. So he gave up. But on the other hand, Guru Ramdas Ji Maharaj, he was so humble. He said to Guru Amardeep Ji that I'm ignorant.
I don't know how to make what you like. Only you can bless me to make something which you may be pleased with. You give me instructions, and by the evening, I forget. This is the difference. So, who was the real winner? It was Bhai Jetha ji, Tan Tan Guru Ramdas ji Maharaj. Bhai Jetha was the original name of Guru Ramdas ji. So, Bhai Jetha ji says to Guru Amardas ji Maharaj, I can't do it. I don't have ability. I can try my best, but you can enable me. Satsanga ji, at that point, Guru Amardas ji Maharaj hugged Bhai Jetha ji and named him Guru Ramdas. So that humility in Guru Ramdas ji Maharaj made him the Guru of the world, Guru of the universe. ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ. This was a miracle that happened. From an orphan child, Bhai Jetha ji became Guru Ramdas ji. So Guru ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮੱਥ. ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਤਨ ਨਾਮ, ਵਡਮੁੱਲਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ. ਪਾਪ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ. ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੱਥ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ. ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਬਿਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ, ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ? ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਤ੍ਰੋਹ. ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਟੇ ਗਏ. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਰਿਣ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਰ ਗਿਆ. ਰਿਣ ਕਾਹਦਾ? ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ. ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆ. ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ. ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ? ਕਿਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ? ਦੱਸ. ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ. ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ. ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ. ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਬਿਅਰਥ ਹੈ. ਰਹਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਪਾਤਾ. ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੂੜ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੂਰਖ ਨੇ. ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਈਏ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਧਲੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨਹੀਨ ਹਾਂ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ,
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸ਼ਮਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਛਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਗਿਆਨੀ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲ ਹੈ ਮਿਲਨ ਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲ ਹੈ ਮਿਲਨ ਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।